Vitamins, sir. Yeah, please do. Okay. Yes. Reference, sir. Reference. Please, please. Thank you, sir. Abhisekh, Yes, ma'am. do you know what is the meaning of your name? Yes, ma'am. It means coronation. So whenever kings used to be made, so there was a coronation ceremony. Also, it means cleansing. For example, there is cleansing of Lord Shiva. So that is also called Rudra Abhisekh. And if we go by metaphorical name, it means cleansing ourselves. So if you are a marrying blue, melting blue, it's bleed blue, we are your facts. We are bleeding blue. So Abhishek Upadhyay now comes in, it's a Ranji game, Ranji Trophy match with Bihar. Abhishek Upadhyay ইডেন গার্ডেন্সে মাঠে নামছে অভিষেক হচ্ছে পুরো ডিটেল অভিষেক উপাধ্যায় বাংলাদেশে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলাতে নামছে প্রথম অ্যাজ আ ওপেনার এবং হি ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম রিপ্রেজেন্টিং দ্য স্টেট টিম সিএবি টিম রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে অভিষেক উপাধ্যায়ের কি হচ্ছে ওখানে সরি স্যার অভিষেক উপাধ্যায়ের কি হচ্ছে অভিষেক উপাধ্যায় সরি হচ্ছে সরি স্যার তো অভিষেক উপাধ্যায় হচ্ছে না অভিষেক উপাধ্যায় খেলতে নামছে প্রথমবার তাহলে ওয়াই শুড হি বি সরি হি হ্যাজ নট ফেসড দ্য বল ইয়েট Abhisekh Upadhyay, কি হচ্ছে? Fill in the blanks. ওপেনার হয়েছে তারপরে ওপেনার ইজ হিজ পজিশন But he is the first time he is into it. जैसे कि कोरोनेशन हुआ अभिषेक हुआ वो पहली बार बंगाल के लिए क्रीज पे आया हुआ है क्या हुआ है उसका उसका अभिषेक हुआ है Okay. in English you call it debut Yes, sir. Debut. Right? Sorry, sir. I was not able to get. because you asked Bengali Yes, sir. so you got a glance of Bengali so অভিষেক হচ্ছে যেটা আমি বলে দিয়েছি he had already told আচ্ছা That's your hobby is, what is your hobby? ma'am, my hobbies are watching new movies and oil painting. neo-noir what's the language like Neo-noir, like basically it originated from the French word noir, which means black. So in 1940s there were a lot of black movies. Basically the themes were also a bit bleak. They represented poverty in the post-World War II scenario. But later on in the 1970s, 80s and 90s, a new genre of movies called neo-noir, means new black movies. So their themes were dark, not just the picturization. For example, gangster movies or the camera's angle will be very weird. For example, this camera settings is normal. They are facing our faces. They're covering over our shoulders. But if we put the camera over there and over there, so a bit oblique camera angles and bit darker movies. Joker will be one such movie Yeah, definitely, sir. It can be called one of the pinnacle of neo-noir movies. Yes, sir. okay So you have told about camera. Yes. So I'm sure that you have a pretty knowledge about your camera, okay? And your hobby is also oil painting, Yes, ma'am. okay? So this camera, how does it operate? I'm not able to fully recall. I had read it quite a while back, but if you allow me, I can make an attempt at. Yes. Ma'am, previously what it used to do is like there was some plate called, I think, some silver iodide kind of thing, and sun rays used to fall on them, and the image used to be created. Only sunrise. In artificial light, there will be no photograph. No, ma'am, definitely the negative was taken out in artificial light only. But the current digital cameras, they take photos in RGB, RGB format, like they have pixels. Just look at the camera. Is there any specialty? Light comes and goes directly,
or through any medium? Ma'am, there are some focus, there are some lenses over there. Yes, ma'am. So their focus changes depending on the size. Depending on the size of the legs. Yes. And what is the purpose of light in your eye paintings? Ma'am, light has significant importance in oil painting. So firstly, I would say we have to think from which angle light is falling on the object. So if the light is falling from this angle, so all the shadows will be present over this part, and light will be falling over the face, and it will be drawn. Are pigment and colored light same? Pigments. So I did not. Pigments. Uh, Yes, when you are doing a oil painting, you are using certain color. yes. That is not a ray. No. Sir. So whatever is being transmitted from this to that, am I transmitting a pigment? So so you are not transmitting the pigment, but the ray which is getting reflected, only the So that is why I was asking. yes. It's a difference between a pigment and a colored ray. I can speak on the colored ray part. That is whatever there's an object in black in color, so it means it's not reflecting back any color. So that is the ray part. The pigment part, I'm not sure what is the scientific meaning. Okay, you have your one patent. Yes, ma'am. So, in which act patent is being offered? কোন অ্যাক্টের আন্ডারে পেটেন্ট দেওয়া হয়? Ma'am, patent at 1970. এবার পেটেন্ট তো একটা রাইট টু প্রপার্টিও প্রেজেন্ট করে। পেটেন্ট কাকে ডিফেন্ড করে? এটা রাইট টু প্রপার্টিকে ডিফেন্ড করে। হ্যাঁ ম্যাম, ডেফিনেটলি। এটা এটা কি প্রপার্টি? ফিজিক্যাল প্রপার্টি? ম্যাম, ইট ইজ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। তাই এখানে কোন কোন অ্যাক্ট আসবে? ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাক্টসও আসবে? হ্যাঁ ম্যাম, আসবে তো? ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাজ ডিজাইনস অ্যাক্ট। এইবার প্রপার্টি রাইট টু প্রপার্টি আমাদের কনস্টিটিউশনে একসময় ছিল, তারপর সেটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কবে সরানো হলো? কোন অ্যামেন্ডমেন্টে? ম্যাম, বাই 1942nd Amendment Act, it was 44th Amendment Act, it was removed. Why was it removed? Which year and first which year and then why? So previously it was in 1901 E, I think. So it was removed because India was a developing state and moving towards socialism. So, and Indian government was assuming a role of distribution of wealth. So providing Is distribution a perfect term? Only distribution? not just distribution, sir, redistribution of wealth, so that there is Again, what was it trying to remove? If you distribute, you do give it to everyone, yes, both Ambani and a rickshaw puller. yes. So what sort of distribution? So to promote inclusive. Have you heard of something called equitable? Yes, yes, definitely. To bring equity and equality in society via redistribution. So the government made it a constitutional right and not a fundamental right. Not government, the parliament. ওকে, Are you satisfied with this? অভিষেক, yes, আপনি এখন কি করছেন? স্যার, এখন আমি দিল্লি থেকে ইউপিএসসি মেন্টরশিপ প্রোভাইড করে और তারপরে আমি আমার প্রিপারেশন অলসো করছি। ইউপিএসসি মেন্টারও? হ্যাঁ, বাহ! মানে দিল্লিতে থাকেন ন্যাকসন টাইমে? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। ওকে, আপনি বাংলা লিখতে পড়তে পারেন? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখানে থাকেন কোথায়? এখানে আসানসোল। আসানসোলে থাকেন। ইয়েস। তাহলে
আসানসোল কোন ডিস্ট্রিক্টের কোন ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে? সো পশ্চিম বর্ধমান কবে এই ডিস্ট্রিক্টটা ক্রিয়েট হলো? সে 2017 আচ্ছা। তো আসানসোলে কি পশ্চিম বর্ধমানের দুজন ফেমাস পার্সোনালিটির নাম বলুন তো? স্যার স্যার কাজী নজরুল ইসলাম, he was born there and বর্ন কোথায়? পশ্চিম Where exactly is the place? বলুন। so I know the locality but the Churulia, okay. And second, sir, it was also the area of the tribal movements like Sidhu and Kanu who fought over there. So. কাজী নজরুল ইসলাম একটা দেশের জাতীয় কর্মী। কোন দেশে? Yes, in Bangladesh. Good. Acha, since you are in West Bengal and since you are also a UPSC mentor, coming to legal issues which affect social life, what are the two major achievements in West Bengal which is so prolific and so widely spread, which is not the same in other states in legal spheres? It has got something to do with the first question we were asking you about right to property. Okay, so firstly, I would say Bengal is one of the rarest states where land distribution acts were successful. For example, Is that the Land Distribution Act? the Land Ceiling Act, the Tenancy Act. What is the act? It's that WB what? West Bengal Burger Dabi, Land Reforms, WP. Also, yes. what did that do? Sir, Equitable distribution of land and all we were just speaking about. so through it, the government put a ceiling on the land holdings and also gave tenancy rights to the burger like the sharecroppers. बर्गरदार्स ऐसा तो होता नहीं है कुछ बर्गादार burger and burgadar are almost similarly sounding and it's lunchtime almost. So suppose I was a marginal farmer who did not have land. What did the government of West Bengal in the land reforms department give me? So previously, the tenants did not have any rights over the land which were they cultivating, and after the reform, What did the government give me? The government gave me something. When you passed your BTech degree, the university gave you a certificate. so patta, the patta. Okay, patta. Okay. What is it? What is a patta? How much land? So the exact amount of land I'm not aware, but currently the per capita land of farmers in West Bengal is around 0.77 hectare. So You do not give land in hectares when it is a social sector scheme. You do not give in hectares. yes, Because you do not have hectares to give to what? So you give in decimals. बाकी आप थोड़ा study करके देख लेना है ना? What else? Land reforms is what? Yes. What else? UPSC क्रैक करोगे तो आप SDM बनोगे. WBPSC में अगर WBCS एग्जीक्यूटिव क्रैक करते हो तो क्या बनोगे? SDM तो नहीं बनोगे. वीडियो बनोगे. So what legal thing in West Bengal is different from other states? so correctly, I'm not able to think of, but given the West Bengal what act? the Panchayati Raj Act, Panchayat. Okay. So usme you have the role of a block development officer. Here he is the fund manager of so many development schemes, which is not same elsewhere. So these are the two departures. We were way ahead of times. But going by that, how did it affect this agriculture sector?
So What was the impact? ये पट्टादार और ये सब करके, what was the impact on agriculture? So firstly, intensive farming got a major boost through it because farmers had their own land. So What is the limit of intensive farming? What is the limit? Sky? no, so definitely not sky, but due to the productivity issues, that is also declining currently. But even though green revolution was not directly a major focus area of West Bengal by the central government, but still the productivity of rice cultivation especially got Led to disguised? disguised unemployment. एकदम sir. Yes, sir. Because it's not like pulling a rubber like, even if you pull a rubber at one point of time it cracks. है ना? So even if you go for intensive cultivation and all, productivity after a certain point of time will not rise, it will go down. Yes. So what did it lead to? Sir, it led How much of the population is now engaged in agriculture in West Bengal? This is what is the average sir, country-wise? nationally it is around 44% of the population is engaged in agriculture. The exact data of West Bengal I'm not aware, but since it so if I can extrapolate data, for example, Don't extrapolate because India has very skates. You'll never be able to come to a solution by extrapolation. That's not an option. So when in Bengal, think like a Bengal. yes, And if you are appearing for a WBPS interview, think about the Bengal's perspectives. I know. Yes. ইন্দ্রবা অভিষেক, আপনার তো হবি ওয়াল পেন্টিং। হোয়াট অপশনাল ইউ হ্যাভ টেকেন? sir, mathematics. Mathematics. You are hailing from mathematics background. So from BTech background, I had few subjects of maths over there, and when I was working in Samsung, so there also I was working on AI and had differential. Who is considered as the father of geometry? So Pythagoras. And Euclid? Euclid came before him. So What will be the equation for a straight line? sir, y is equal to mx/c. Okay. Okay. So, which day is considered as the World Computer Literacy Day? Sorry, sir, I'm not aware. Are you aware of a Fibonacci number? Fibonacci number? Yes, sir. Yes. What exactly and where to find its presence? So Fibonacci sequence means the number is sum of the two preceding numbers, and it is found in many places. For example, in spiral objects we find. Whatever we find, its This is something called ratio, Fibonacci ratio. I find applications in stock market also. Fibonacci number, Fibonacci value. yes, sir. I'm not. You are into computers now. Yes, sir. Is there Fibonacci in your Apple? In its shape, Apple Ah. logo. Is there Fibonacci to it? its shape, I can say, sir, because that is the shape how we draw. There is a portion which is Inflated. There is a portion which is bitten and a portion comes out. There is a ratio between the portion above that cut and the portion below that cut. If you are going for a Fibonacci ratio, that's the best which will appear before the eye. Yes. Even our face is that. A sunflower is that. Yes. Right. Okay. Correct. So, Abhisekh, Yeah. have you heard the Deepam 2.0 scheme? Okay. Sorry, sir. Have you heard our Kanyashri scheme? Yes, sir. I have heard. Which award the state of West Bengal has been awarded with? Which award for Kanyashri scheme? Sir, it was awarded from UN Yes. a few years back, maybe 3 to 4 years back. Yes. The exact award I'm not able to recall, sir. Okay.
So recently West Bengal has got the GI tagging on so many things. So can you name them a few? Sir, the recent ones are not aware, but from the overall West Bengal, can say. So the first GI tag was from of Darjeeling tea, Okay. and also there was fight between Odisha and West Bengal for Rasgulla. So both the states have got over Rasgulla. Okay. Also, there are many GI tags for In Bengali, is it Rasgulla or Rasgulla? Sorry, sir, Rasagulla or Rasagolla? How it is pronounced? Rasgulla. Rasagolla. Golla. Golla is zero. Oh. Golla is zero. Yes. It's dipped in Rosh, Yes. therefore it is Rosho, and it's Golla. Golla means zero. Kusanke safe. আচ্ছা অভিষেক টি গার্ডেনের কথা তুমি বললে তাকে একটু বাংলায় প্রশ্ন করা হয়েছে তো বাংলা এই জন্যই বাংলা করছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে টি গার্ডেনের কি সমস্যা And প্রথম সমস্যা আছে কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে টি গার্ডেন অনেক বছরের আগে হয়েছিল। তো তারপরে কি হয় কি ওর প্রোডাক্টিভিটিটা কম হয়। সেকেন্ড ইস্যু আছে কি কেন প্রোডাক্টিভিটি কম হচ্ছে কেন কেন কি টি প্লান্টের লাইফ হয়েছে কিছু 60 থেকে 70 বছরে। আর এই টি গার্ডেন মেজরলি ব্রিটিশার্স প্ল্যান্ট করেছিল। তো তারপরে ওর ন্যাচারাল প্রোডাক্টিভিটি কম হয়ে গেল। সেকেন্ড ইস্যু আছে এই এটা খুব লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টর আছে। তো তারপরে কি হয় কি ওমেন চাইল্ডের ব্যবহার বেশি হয় ওখানে। আর আর ওনার এক্সপ্লয়টেশন হয়। তৃতীয় ইস্যু আছে কি এই টি গার্ডেনের সাইক্লোনের এফেক্ট হয় কেন কি ওয়েস্ট গার্ডেন তো কোস্টাল এরিয়াতে নয় সাইক্লোনের করে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম কোস্টাল এরিয়ার থেকে না হয় কিন্তু যদি বড় সাইক্লোন আছে ফর এক্সাম্পল আমফান আয় তো তারপরে ওর কিছু কিছু এফেক্ট হয় ওখানে। ওর চা সুন্দরী স্কিন সম্পর্কে তুমি জানেন সরি ম্যাম এটা আমি জানি না। ঠিক আছে আর কোন কোয়েশ্চেন না মানে আপনার ঠিক আছে। তাহলে আমি একটু ইয়ে করি না হচ্ছে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা আমি এটা করলাম রেজাল্টসটা তুমি জানো কিন্তু এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে না যেমন তুমি বলছো যে টি গার্ডেনের বয়স হয়ে গেছে কি গাছগুলোর বয়স হয়ে গেছে বয়স হলে কি হয় কি গাছের চাল আছে সেটা কিন্তু পরিষ্কার করে বলতে হবে আচ্ছা মাটির যে মিনারেলস কমে যাচ্ছে এটা এই পয়েন্টটা মিস করে যাচ্ছে একটা চা গাছ কিন্তু 100 বছর বাঁচে তুমি 60-70 বছরেই বলছো যে চা গাছের বয়স হয়ে গেছে তা কিন্তু না ঠিক আছে তাহলে রিজনসটা একটু গুছিয়ে বলতে হবে আর সবথেকে বড় জিনিস হচ্ছে ধরো চা বাগানের অনেকটা ল্যান্ড আনইউটিলাইজ থাকে বিকজ অফ দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য টু। যেইগুলোতে ভায়াবল টি গার্ডেন্স আছে তার মধ্যেখানে অন্য প্ল্যান্টেশনস থাকে জাস্ট এজ ইন দ্য কফি গার্ডেন্স ইন দ্য সাউথ। তো এই ভায়াবিলিটিসের চেঞ্জেস অনেক কিছু এগেন প্রোডাক্টিভিটি আছে ওই চা পাতাগুলো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কতটা এক্সপোর্টেবল বিকজ আ লট অফ কান্ট্রিজ আর নট টেকিং টি ফ্রম আওয়ার country nowadays because of the high frequency of pesticides. So organic farming and all this coming. Yes. এগুলো একটু বলতে হবে যে হ্যাঁ লেবার ইন্টেন্সিভ ঠিক আছে কিন্তু লেবার ইন্টেন্সিভে লেবারের তো আমাদের অভাব নেই Yes. তাই তো হুম। লেবারের আমাদের অভাব নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কেন টি গার্ডেনে আমাদের কি কোয়ালিটি কমে যাচ্ছে এক্সপোর্ট কমে যাচ্ছে ওয়াই হ্যাঁ রিজনটাতে একটু ইয়ে দিতে হবে তোমার ইংলিশ ভালো বাংলাটাতে আর একটু ধ্যান দাও আর মোটামুটি আমার If you are really targeting West Bengal civil services,
You need to know demography, geography. I am reading Wow, it interesting. all of things, but Rest you West Bengal. এই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিম আমি লিখেছি, এটাই লিখেছি। Yes, you need to focus. So you find there is a unanimity from all the parents. You need Otherwise, you are okay. Yes, ঠিক আছে you should make it. Yes, thank you.